Hello guys. So coming to the today's video, let's discuss about PYQs and matter. So let's discuss about part A PYQs, which includes immunology, animal biotechnology, biochemistry, physiology. So వీటి టాపిక్స్ నుంచి కొన్ని నాకు అనిపించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్యూ చూస్ ద కరెక్ట్ PYQs. సో అవి చూద్దాం. Then, so coming to first question, Brunner's glands are located in, are located in which part అని అడుగుతున్నారు. So generally they are located in the small intestine. Specific గా which part of small intestine అంటే duodenum. So in the duodenum, you can see the presence of Brunner's gland. Then, so coming to the next question, which of the following is the site of absorption of most of the nutrients in the alimentary canal? సో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాక్సిమం అబ్జార్ప్షన్ అనేది మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో అవుతుంది. ఐ రిపీట్, ఆల్ ది సెగ్మెంట్స్లో అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది కొంచెము అంతా. మీకు ఇప్పుడు స్టమక్లో చూసుకుంటే వాటర్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ కొన్ని డ్రగ్స్ కానీ అబ్జర్వ్ అవుతాయి. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా అంత ఎక్స్ట్రా వాటర్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. బట్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ మాత్రం మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే అవుతుంది అనమాట. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. డన్. లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Glucose is absorbed in the small intestine by which mechanism? So glucose generally will be absorbing by the use of energy. ATP molecules to absorb అవుతుంది. So osmoactive transport is the mechanism through which glucose is absorbed. So to absorb the glucose, it needs the energy molecules అన్నమాట. Done. Next. Which of the following is required for the absorption of vitamin B12? So intrinsic factor అనేది కావాలన్నమాట. So it will be generally present in the stomach. So stomach నుంచి రిలీజ్ అయ్యే intrinsic factor will be absorbing the vitamin B12. I'm going a bit fast, but మీరు పాజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్, ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్ ఈస్. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో గ్లైకోలైసిస్ గురించి వీడియో చేశాను. గో త్రూ దట్ వీడియో, లైక్ ఎంజైమ్స్ కానీ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ స్టెప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో గో త్రూ దట్ వీడియో ఫర్ షూర్. నెక్స్ట్, ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్ ఈస్. సో పైరువిక్ యాసిడ్ ఈస్ ది end product of glycolysis. అంటే one molecule of glucose will gives 2 molecules of pyruvic acid. Glucose is 6 carbon molecule, pyruvic acid is 3 carbon molecule. Next, where does Krebs cycle occurs? So Krebs cycle will be occurring in the mitochondria, that is mitochondrial matrix. So glycolysis అనేది cytoplasm లో అవుతుంది. From there, the pyruvic acid will be entering into the mitochondria, converting into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A, with the help of oxaloacetic acid, will form the further steps in the Krebs cycle. Then, so the correct answer for this question is option C, that is mitochondrial matrix. Next question. Which of the following is the correct sequence of steps in cellular respiration? So first ఏమవుతుంది? Glycolysis. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన పాయింట్సే మళ్ళీ ఇక్కడ. గ్లైకోలైసిస్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది మైటోకాండ్రియా, విల్ ఫార్మ్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. అంటే ఏమవుతుంది? అసిటైల్ కోఎంజైమే ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ అసిటైల్ కోఎంజైమే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది Krebs cycle. Next, it will be entering into the electron transport chain. So correct option for this question is option B. Even Krebs cycle video kuda undi in the channel, go through that also. Next question. Which of the following blood vessel carries oxygenated blood? So generally, arteries will carry the oxygenated blood. Venekava veins kaadu. Then atrium ante it is a part of heart, not a blood vessel. So generally, arteries carries the oxygenated blood except the pulmonary one. So pulmonary artery carries the deoxygenated blood. Pulmonary vein carries the oxygenated blood. Done. So vein అనేది lungs నుంచి, pulmonary vein will carry the oxygenated blood from the lungs to the left side of the heart, that is left atrium కి తీసుకొస్తుంది అనమాట. Done. So correct option for this question is option C. Question number 9. Which of the following has the thickest wall? So generally walls are thick in ventricle compared to the atrium. Point number 1. Point number 2. Out of the both the ventricles,
the left ventricle's walls are thicker because left ventricle has to pump the blood to different parts of the body. Then, so different parts of the body ki blood pump cheyali kabatti, the wall of the left ventricle is thicker. Next question. The lump sound of the heart. The lump sound of the heart is caused by. So lump sound, dup sound, the hearts, sounds of the heart, sorry. So lump sound is generally caused by the closure of atrioventricular valves. Ante the valves which are allowing the blood to flow from atrium to the ventricle anamata. So closure of atrioventricular valves will cause the lump sound. Closure of semilunar valves, that is D, will cause the dup sound. Remember this. Lump and dup sound. Two sounds of the heart. Next question. Question number 11. SA node is also called as pacemaker. So SA node is also called as natural pacemaker anamata. Done. So this is the pacemaker which will be initiating the heartbeat in the heart anamata. So done. Pacemaker ananta, that is natural pacemaker of the heart is the SA node. Artificial pacemakers kuda ఉన్నాయి, like where the person's SA node is damaged. So అప్పుడు artificial pacemaker ని inbuilt చేస్తారు అన్నమాట. Next, go through this wave అన్నమాట. So this is an wave of ECG, P, QRS and T wave. So P wave will be indicating the arterial depolarization, that is contraction of atrium. QRS wave is the ventricular depolarization, that is contraction of ventricles. T wave is the ventricular repolarization, that is relaxation of ventricles. Names గుర్తుంచుకోండి. So there is a question based on this. I just gave you one question on this. 12th, in ECG, the QRS complex represents. So ఇప్పుడే చెప్పాను, QRS complex represents the ventricular contraction, that is ventricular depolarization. Done. So 12th question, correct option is option B. Next, which blood vessel supplies oxygenated blood to the heart muscle? So heart muscles ki generally coronary artery అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. So coronary artery will supply oxygenated, coronary vein will be taking the deoxygenated blood అనమాట. So the correct option is option B, coronary artery. Next question. Question number 14. Sorry. Which of the following initiates and maintains the heartbeat? ఇప్పుడే చెప్పాను, the natural pacemaker, that is SA node, will be initiating as well as maintaining the heartbeat. Done? Next question. Question number 15. Which of the following statement is true about veins? Let's see. They have thick muscle walls? No. Their muscle walls are thin compared to the arteries. They carry blood away from the heart? No. They carry blood towards the heart. And different body parts nunchi they carry the deoxygenated blood towards the heart. They have valves to prevent the black flow? Yes. So if you see the veins, కింద feet నుంచి they will be collecting the blood to the heart. Feet నుంచి heart దాకా reverse flow of blood opposite to the gravitational pull. So blood shouldn't flow black. మళ్ళీ back కి blood వెళ్ళకూడదు. So అప్పుడు they need to have this valves, so which are present in the veins. They carry oxygenated blood? No. Veins will be carrying the deoxygenated blood except the pulmonary vein. ఇప్పటిదాకా వచ్చిన క్వశ్చన్లో. Done. So correct option for this question is option C, where veins will be having the valves to prevent the backflow. Next is the BP, normal blood pressure అడిగారు. So 120/80 is normal blood pressure, which we already know, mmHg. So 120 is nothing but systolic pressure, and 80 is diastolic pressure. అంటే హార్ట్ బీట్ అయినప్పుడు 120, హార్ట్ రెస్ట్ అయినప్పుడు it is 80. So this is the normal blood pressure, 120/80. 17th, the contractile proteins of skeletal muscle. Simple. Actin and myosins are the contractile proteins which helps in the contraction of the muscle. Done? Next question. Question number 18. During contraction of the skeletal muscle, ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. So during the contraction, generally eye band will be shortened.
Done. Okay, so diagram ఇచ్చాను. Let's see the diagram for understanding purpose. HA కూడా ఏమవుతాయో చూద్దాం. So this is the relaxed muscle, this is the contracted muscle. So if you see, this is blue color one is the I band, this middle one is the H band, and this is the tighten, I mean discs అనమాట, myosin and actin disc. సో ఇఫ్ యూ సీ కాంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు దిస్ ఐ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కాంట్రాక్టెడ్, దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఇంతున్న ఐ బ్యాండ్ కాస్త దగ్గరకు వచ్చేసింది, కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. వెర్ ఇఫ్ యూ సీ హెచ్ జోన్, ఆల్ అదర్ జోన్స్ ఆర్ నార్మల్. ఎం లైన్ కానీ హెచ్ జోన్ కానీ ఆల్ అదర్ ఆర్ నార్మల్. ఈవెన్ మయోసిన్ టేల్ కానీ మయోసిన్ హెడ్ కానీ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ నార్మల్. నో వన్ హ్యావ్ బీన్ షార్టెడ్. డన్. So HI band will be shortened. Next question. The minimum stimulus required to generate a nerve impulse. So in order to generate a nerve impulse, it needs to a minimum of threshold stimulus. Done. So minimum positive charge which is needed to generate the nerve impulse is the threshold stimulus and anta. Done. So 19th question, B option. 20. The function of myelin sheath is to. సో మైలిన్ షీట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? నర్వ్ ఇంపల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో టు జనరేట్ ఇట్ ఫాస్ట్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్, వాటిలో నర్వ్ ఇంపల్స్ వెరీ స్లో, అంటే రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ వెరీ స్లో. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ది రియాక్షన్స్ ఇన్ ది హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఫాస్ట్ ఇస్ ది మైలిన్ షీట్. సో మైలిన్ షీట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది నర్వ్ ఇంపల్స్. డన్. సో 20th క్వశ్చన్, బి is the correct option. 21st. Which ion is most abundant outside a resting neuron membrane? So outside a resting neuron membrane, generally sodium are in the abundant quantity. Then, so resting membrane lo sodium outside it is more, potassium inside is more. Opposite is the activation. Then, so resting potential lo baita sodium ekku untundi, action potential lo baita potassium ekku untundi. Vice versa. Done. So the correct option is sodium. Remember the charges also. It's important. Next, assertion and reason kind of question. Let's see. Myelinated neurons conduct impulses faster than non-myelinated neurons. Yes, ఇప్పుడే చూసాం. Myelinated sheath facilitates saltatory conduction. Yes, saltatory conductions అంటే ఏవైతే nerve impulse ఉంటాయో they will be jumping like this. ఇట్లా straight గా వెళ్ళకుండా they will jump, so that ultimately giving you nerve impulse faster way. Then so assertion is true and the reason for that is also true. So the correct option is A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Done. Next question. Which of the following hormone is secreted by the posterior pituitary? సో పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ జనరల్గా ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్ ది హార్మోన్స్ అనమాట. సో ఏవైతే న్యూరాన్స్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీకి హార్మోన్స్ ఇస్తాయో అవి స్టోర్ చేసుకొని జస్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది వెన్ ద టైమ్ కమ్స్. సో దట్స్ ది ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఏమో సింథసైజ్ చేస్తుంది, పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ జస్ట్ స్టోర్ చేసి రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దెర్ ఆర్ టూ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై ది పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. దే ఆర్ ADH and I mean ADH or vasopressin or and oxytocin అనమాట. సో ఆప్షన్లో మనకి ఆక్సిటోసిన్ ఇచ్చారు కాబట్టి 23rd question, B is the correct option. Next question, 24th. Which endocrine gland is both exocrine and endocrine in nature? Pancreas. So pancreas is a gland which will produce the enzymes through the pancreatic juice, which will also produce the hormones through the islets of Langerhans. Done. So it is both exocrine as well as endocrine. ఇదైతే తెలుసు కదా, హార్మోన్స్ లైక్ ఆల్ఫా సెల్స్, బీటా సెల్స్. ఆల్ఫా సెల్స్ will produce the glucagon, beta cells will produce the insulin. Next, assertion reason kind of question. Insulin regulates blood sugar level. Yes, so insulin will try to decrease the blood glucose level anamata. Reason, insulin increases glucose uptake by cells and promotes glycogen formation in the liver. Yes, so blood నుంచి ఉన్న గ్లూకోజ్ అంతా తీసుకొని స్టోర్ చేయడానికి ఇన్సులిన్ హెల్ప్ అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో రీజన్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ A. Done. So correct option is option A. Next question, 26. An example of a competitive inhibitor is.
So this is the example. Malanoid inhibits succinic dehydrogenase. So competitive inhibitor ante enti? An inhibitor which is similar to substrate. Then substrate ki similar ga ఉంటుంది and which will compete with the enzyme, which will compete with the substrate to bind to the active site of the enzyme. సో ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరే బైండ్ చేయడానికి దానిలాగే ఉన్న స్ట్రక్చర్నే ఇన్హిబిటర్ అని అంటాం. సో సబ్స్ట్రేట్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఇన్హిబిటర్. సబ్స్ట్రేట్ ఎలా అయితే యాక్టివ్ సైట్లో బైండ్ చేస్తుందో ఇన్హిబిటర్ కూడా వెళ్ళి యాక్టివ్ సైట్లో బైండ్ చేస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్హిబిటింగ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్. Done. So ఇక్కడ రాసింది. It competes with the substrate for the same binding location of the enzyme. So example ante malonate will be inhibiting the succinate dehydrogenase. Both are the similar in structure. 27th question. Which of the following is not a part of homeostatic control mechanism? Last time a question adigar. They have asked the question from this homeostatic control. So generally receptor, control center, effector are the three control mechanisms anamata. Reflex arc is not belonging to that. So not a part అడిగాడు కాబట్టి correct answer is reflex arc. So receptor అంటే ఏంటి? Input recept చేసుకునేది. So generally receptors which are present in the sense organs. Control center అంటే ఏంటి? Brain which will be integrating the information. Effector అంటే ఏంటి? Glands, the muscle గాని ఏదైనా gland గాని which will take the information from the brain and will be giving you the output. Done. So ultimately maintaining the homeostasis of the body. 28th question. Assertion reason again. Enzymes are highly specific in their action. Yes, of course. The active sites of the enzyme has a unique shape that fits to only a specific substrate. Yes, each substrate will be having this specific enzyme anamata. So దాని enzyme యొక్క structure లాగానే enzyme యొక్క active site కూడా ఉంటుంది. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So 28th, A is the correct option. 29th. Marine bony fishes, teleoestis, maintain osmoregulation by. So marine fishes ki problem enti general ga. So they will face a problem where more amounts of salts will be entering inside of the body and more amount of water will be moving outside of the body. Then so this is the problem which will be faced by the marine fishes. So water will exit through osmosis, salt will come through the diffusion anamata. Then so ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? సో మెరైన్ ఫిషెస్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇస్ ఇట్ విల్ డ్రింక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీ వాటర్ని ఎక్కువ తీసుకుంటుంది బికాస్ వాటర్ లాస్ అవుతుంది. ఎక్స్క్రీట్ ఎక్సెస్ సాల్ట్ బికాస్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అనేటివి బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి త్రూ ది డిఫ్యూషన్ అనమాట. సో 29th బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇది. సో ఇఫ్ యూ సీ అన్ని టాపిక్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేస్తున్నాను. 30. Freshwater fishes regulate their internal environment by same. Freshwater fishes homeostasis ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రెష్వాటర్ ఫిషెస్ ప్రాబ్లం ఏంటి? More amount of water will be entering inside of the fish's body through the osmosis and salts will be losing from the body of the fishes through the diffusion. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? హోమియోస్టాసిస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇట్ నీడ్స్ టు ఎక్స్క్రీట్ ది dilute urine, more amount of urine, less amount of salts, and it needs to absorb the salts through the gills. Done. So salts absorb cheyali, water ni excrete cheyali. Correct option is option D. Done. Let's go to next question. Question number 31. Assertion reason. Freshwater fishes excrete large amount of dilute urine. Yes, they live in a hypotonic environment and gain water constantly by osmosis. Ippude explanation ichchanu deniki. So hypotonic environment ante enti? They will be surrounded by a medium which has less amount of concentration compared to the inside of the body. So dani manam hypotonic అని అంటాం. So 31st A is the correct option. Which of the following processes does not occur in mitochondria? I said you glycolysis will be occurring in the cytoplasm. Rest all this will be occurring in the mitochondrial matrix. So correct option is option A. 33. Which molecules links glycolysis and citric acid? Acetyl coenzyme is the molecule which will be formed from pyruvic acid through the oxidative decarboxylation. Again, go through that Krebs cycle and pyruvic acid. Avi chuste ee questions anni easy.
నెక్స్ట్ 34th క్వశ్చన్, విచ్ కోఎంజైమ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ గ్లైకోలైసిస్? సో గ్లైకోలైసిస్లో జనరల్గా ఎన్ఏడిపిహెచ్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే. సో విచ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ అంటే ఎన్ఏడిపి. దెన్ సో ఇట్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ యాజ్ NADPH2. NAD will be reducing as NADH2, not NADP. Sorry, I just confused between option A and B. So the correct option for this question is option B. NAD will be reduced as NADH2, energy molecule. One NADH2 will give you 3 ATP molecules. How many ATP molecules net gain are produced per glucose molecule in glycolysis? So generally glycolysis low 2 ATPs are used, 4 ATPs are formed. Done. 4 ఫామ్ అయ్యాయి, 2 యూజ్ అయ్యాయి. మనకి ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? నెట్ గెయిన్ అడుగుతున్నాడు. సో తీసుకున్న 2 ATPస్ని ఇచ్చేయాలి కదా, సో మైనస్ చేస్తే యుల్ బి గెటింగ్ 2. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ 2. మళ్ళీ టోటల్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ అడగలేదు, ఓన్లీ ఏటీపీసే అడిగాడు. టోటల్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ అడిగితే యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ది NADH ఇంటూ ATPs. బట్ ఏటీపీసే అడిగాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఇస్ A. Next, which molecule enters the Krebs cycle? Again, acetyl coenzyme A will be entering the Krebs cycle. Option B is the correct answer. ఇంతకుముందు చూసాం కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు. 37th, how many NADH molecules are produced per turn of Krebs cycle? So generally 3 NADH molecules are formed per one cycle of Krebs cycle. అంటే ఒక్క pyruvic acid కి 3 NADH, 2 pyruvic acid కి 6 NADH. Done. So the correct option is option 3. Sorry, option C. Correct answer is 3. Okay. Next, ETS. ETS takes place in which part of the mitochondria? So ETS will be generally taking in the mitochondria in the inner membrane anamata, electron transport. In the inner membrane, ETS will be occurring. Next question. Final electron acceptor in the ETS. Simple. So final electron acceptor in the electron transport chain is oxygen. So ఛానల్లో ఆల్రెడీ గ్లైకోలైసిస్ Krebs cycle ఉంది. ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ నేను ETS కూడా చెప్తాను, బట్ ఇఫ్ నాట్ ETS కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఏ లైక్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ 1, 2, 3, 4 అండ్ లాస్ట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. కొంచెం ఈజీయే, బట్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ ఐ విల్ ష్యూర్లీ మేక్ దట్ వీడియో ఆల్సో. So yeah, next question. 48th. So these questions are from Immunology and Animal Biotechnology. Yeah. Which of the following cells is responsible for antibody production? So B cells. B for B, antibodies. B cells are responsible for producing antibodies. B lymphocytes are the answer. Which class of antibodies is first to be produced during an immune response? IgM. మ్యాక్రోగ్లోబులిన్స్ అని కూడా అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ది న్యాచురల్ యాంటీబాడీ అని కూడా అంటాం. సో లార్జర్ సైజ్ న్యాచురల్ యాంటీబాడీ ఫస్ట్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దే విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది బాడీ. దే హ్యావ్ ఏ షార్టెస్ట్ లైఫ్ స్పాన్ కూడా 5 days ఉంటుంది. డన్. అండ్ దేర్ మ్యాక్రోగ్లోబులిన్ అండ్ ఒక్క యాంటీబాడీకి 5 యాంటీబాడీస్ యునైట్ అయి ఉంటాయి త్రూ ది జేజే. నెక్స్ట్ 42nd question. Which of the following is a secondary lymphoid organ? So spleen is the secondary lymphoid organ. If you see thymus, bone marrow are the primary lymphoid organs. Yolk is not into this category. And spleen kani, lymph nodes kani, malt kani, these are all the secondary lymphoid organs. Lymphoid organs kuda gurinchi kuda video chesanu, primary, secondary and choose PYQs kuda chesanu. Go through that video if not you haven't. 43. Which cells are involved in this cell-mediated immunity? So cell-mediated immunity is generally maintained by T cells, that is T lymphocytes. Humoral immunity ante P lymphocytes anamata. Done? Yeah. 44th question. Which of the following is not a component of innate immune response? So innate immune system ante enti? A kind of immune system which is present by birth. Puttin nunchi manato unnadi. So from birth we have skin, from birth we have tears, from birth we have the interleukins anamata, chemical molecules which will be giving the signals to the non-viral infected cells to protect those
cells, interleukins అనమాట. సిగ్నల్ ఇస్తుంది for the purpose of protection. So the correct option is option D, which is not an innate immune response molecule. 45th, the process of producing genetically identical organisms, we call it as cloning. So cloning is a procedure where we produce similar, identical organisms అనమాట. 46th, which animal was the first to be cloned from an adult somatic cell? So Dolly is the first first animal anamata which was cloned from an adult somatic cell. Dolly the sheep. Important. CPZ ke kakuna for future also this is an important one. 47. Which of the following techniques is used to transfer genes into animals? So microinjection is the mostly used technique to transfer the genes into animals. Microinjection, where through the help of microneedle, they will be transferring the nucleus directly into the ovum. 48th question. Which organ is responsible for the maturation of T lymphocytes? T for T, T for thymus. Done. So B is the correct option. Last question. I have given you 49. Why only 50? 49 iddamani 49 ichchanu. Then which technique was used to produce the dolly the sheep? So to produce the dolly the sheep, they use the somatic cell nuclear transfer. So generally, procedure shortcut ka chudali ante they have taken two cells, one from a sheep cell. So normal cell nunchi they have removed the nucleus. ఇంకొక షీప్ నుంచి దే హ్యావ్ టేకెన్ ది మెమరీ సెల్, మెమరీ గ్లాండ్ సెల్. సో ఆ సెల్ నుంచి దే హ్యావ్ ది టేకెన్ ది న్యూక్లియస్. సో సొమాటిక్ సెల్, మెమరీ గ్లాండ్ సెల్ జనరలీ. సో మెమరీ గ్లాండ్ సెల్ యొక్క న్యూక్లియస్ ని ఫ్యూజ్ చేశారు త్రూ ది సొమాటిక్ సెల్ న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్. అండ్ దే హ్యావ్ ఇన్విటెడ్ దిస్ ఎంబ్రియో ఇన్ టు ది ది zygote into the other sheep. So that leads to the formation of this dolly the sheep. So somatic cell nuclear transfer అనేది చేశారు. Done. So this is all about your part A PYQs. So a short marathon అనుకోండి. So I'll soon try to do the part B also. So అంటే part A అంటే part B అంటే సో జనరలీ మీకు సిలబస్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది సిలబస్ వీడియో కూడా ఉంది. సిలబస్ చూస్తే పార్ట్ ఏ 40 మార్క్స్ ఇచ్చారు, పార్ట్ బి 60 మార్క్స్ ఇచ్చారు. సో పార్ట్ బిలో జనరలీ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, వర్టిబ్రేట్స్, ఎకాలజీ, ఎవల్యూషన్ వీటి గురించి ఉంది. సో పార్ట్ బి ఈస్ అబౌట్ దీస్ టూ టాపిక్స్. సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఈజీగా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఏ విచ్ విల్ కవర్ 40 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ అనమాట. సో నేను నా మారథాన్స్కి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి కాదు, సిలబస్లో ఉన్న పార్ట్ ఏకి ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.